Yo, sa mooi worto. Fifir po na nga happy. Fika ko trawi ki baka na incomes. Dat dama sabto. Maptit sa true for a Bible, dama no sabtat. Ishi. Fene. Job. Read it. Job. Luko, let palibis maetak pa ya. Nalagpas script ito, judgment. Jaso na a place of judgment. Tapgro tapo. Na jaso na a place of judgment. Na tapagro tapo jaya feni ordain. Je, teyu tete. Tok. If no feni ordain teyu tete. Yang ko baka na moro iwang. Ta moro iwang seni ko baka inwa trasking. Ta kane a judgment fina ya ben plain. Ine waka. Ine yere, ine taki. Na dat judgment. Tapagro tapuya teki judgment. Ano hell. And Job, oh sorry. Sa epsa na ngay. Ama stelwa fra. Read. Job. So this is Job chapter 4 verse 7. Remember I pray thee, whoever perished, being innocent, or where were the righteous cut off? Read it again, the first part. Job chapter 4 verse 7. Remember I pray thee, Remember I pray thee. whoever perished, Whoever perish, nou een vraagteken. being innocent. Whoever perish, being innocent, suma et dete onschuldig. Lek pares ma apasane taki. Mikado e yuru no bekisi. So yongu eteno suma na yu. Pusap takas mateno bekisi. Na yu mekeng. Na yu gen libi. Efwa baby dede. Tayo tak na eteno bedoro. Suma na yu. Tewa baby dede. At dede omdat dat ne oordeel. Kan. Tewa oma dede. At dede na dat na e oordeel. Ape bale aksi yu. Suma et dede tapagron tapo onschuldig. Met andere dat die dede gewoon is ribi. Dus dan onschuldig. Wawagi rei naki inobeluko is onschuldig. Nee! Next day gebeurt toevallig. Alles aan zetik ba. Alles ba abe fasi fa out dede. Na tien sa fout gebeurt. Kan. Wat if is sa fout gebeurt, nooit moro je komt op straat. Herdi je ta in se. Je. Read. Read it again. Job chapter 4 verse 7. Remember I pray thee, whoever perished, being innocent, Huh? Whoever perish being innocent, or saan or where were the righteous cut off? je volgt toch? Zij de. Je ziet? Dus no one's masay de tapagro tapu amoro iwan tagjaso. Nobody is innocent. Kan. Niemand is onschuldig. Whether small or great, man or woman. Kan. Je kan daar maar een mooi vrouw, if it dede, aan onschuldig. Je bent, na je oordeel. If je nou een man en it dede, na je oordeel, in onschuldig. Je is schuldig aan de wet of amoro, je wat met je dede. Dus er was wat dede, no man een bartje poti. Of zij de meka dede. Of euro no bekisi. Amoro, je wat tak in je kiri. Plus eigen libi. Na suma na yuf contact take yuru no bekisi. Ja to. Yeshi. Dus daarom mek te wasane koper ng alibisma. Of te wasma dede. Wis no ma family let fu uno. Une spang. Uno ne sari. Omdat u sabik batak asmano de onschuldig. Kan. Ibe nya ago. Ibe pleeg overspelle qua vrouw. Ibe pleeg overspelle qua man. Ibe smoko herdie tot a tempel fi. Ibe lukutrama vrouw herdie. Ibe nya de sa samoro iwatak unom nya. Inobe kweki barbale kwa man. Na weta da pe.
Voor Amoro Heiwang, sa libisma sa den nengre de buskonde na nga de ingi, de schuldig aan. Dus de wan nengre wa buskonde voor ingi, dede. That's right. Nou a profet de kosargi no asmasan dede. Omdat nou a libisma no de onschuldig dat dede. A Bijbel taki, wie is onschuldig? Die dood is. Dat if je vindt dat kan true, dat ik aksa Amoro Heiwang, zij de me kastella vraagt dat. Wat zou het taki na volgens Amoro Heiwang? Maar nee, libisma ati obronau tapu, do lukuwa fasi, do bige krutu, do bige takwa losan. Omdat sang, de fira true. That's right. De no tak na a true. God. En a true, tranga fiere. Mami was up, sawe do fout. This is my karuning. Van ja, de boy dis stati, de boy dis na sector, de boy dis na devil, de boy dis na tisi. Nee! Arki sawe teach, volgens sa Bijbel. Dat je zie, dat na wijsheid met Jacob. En een stupid wijsheid voor de score. Voor universiteit, MEO, HAVO. Na alle de tra-rommels aan de wetman, het teach. Jana wisdom voor draai jullie bekom bakken naar Amoro Heiwang. Stop de trots stap je schrijven. Want trots na wasansa Amoro Heiwang is haat. Na trots na wasansa met Amoro Heiwang is kier om een dingere buskonder na ingi. Omdat die trots niet ati. Je vier schrijven, hoogmoedig, sikkie man, hoe heet man. Met jou aan rokolai, met dissi, met dati, I talk. Yo tete. Patap chimata pa camera. Read! Deuteronomy chapter 32 and 39, it says, see now that I, even I am he, and there is no God with me. It says, I kill and I make alive. Tako arki, tak suma egides malibi tapagronta. If na you, sa etak te wasma dede e yuru no kisi. Dus dat tot na you me kasma en ibe potta kasma o dede 2015, maar voor de adede 2006 dat je potta e yuru no be kisi. I verstang e woro kobo. Koulu kusuma e gilibi, koulu kusuma e kiri. If na wat trasan e kiri. Koulu ku, read. God, it says, see now that I, even I am he. Aha. Amoro Heiwang et tagjaso abra egg. Even I am he. Amoro Heiwang tag na ina Amoro Heiwang. Ano you? Read. And there is no God with me. And no other God no de like Amoro Heiwang. God. The Most High, the Heavenly Father, the Great King, the Ultimate Judite, the Ancient of Days. Right. Yahweh. In the name of His only begotten Son, Yahweh Shai. God. Read. It says, Read it. Koulo ko suma ekiri na nga suma egilibi. This nagi des masa event takte wasma dede. En you abe kisi. Oh, asma dede sofruko. Wie ben jij om dat te zeggen? Na you na gado. Read. God, I kill and I make alive. Amoro Heiwang takay do. I kill I kill and I make alive. and I make alive. I wound I won and I heal. and I heal. Amoro Heiwang ekiri en Amoro Heiwang egilibi. Amoro Heiwang egima keri en I genees you. Na enye do ala de sandati. Read it.
God. Neither is there any that can deliver out of my hand. Attacking pa. Plain and simple. And how the plain and simple, gisoso de wansa ebribi. Plain and simple, ano, de gide wansa ebribi. That's scripture. Ang moeilijk gide. Tak to wat tayo dry om mijn bokkom. Tak ito ang degado, ito ang tragado de bakagado ere. Des tragado ekiri ma eigenlijk ano amang. Wana tilu katori bam bam bam. Na yeba pali igi life. Des dat ide de, dan ako per ongeluk ako ber. Des dan gewoon! Next voor amoro iwang inego suku verdrai ko van achteren en me komen bok. Sa ataki, na datataki. 1 Samuel chapter 2 verse 6. The Lord kill it and make it alive. He bring it down to the grave and bring it up. Je, scripture lie. For scripture lie. Voor bewijs you. Voor bewijs uno. Lekker volk voor Israël. De ningere de buskonder na de ingi. Fa amoro hiwan te. Sa eito. Sa al lobby na nga sa ano lobby. Sa aduk pa na nga sa ete auto in de komende tijden. Alasan ja na dat we chakongi you. We chara knowledge kom baka. We educate you. A orzi education we give you. Right? Saben dek ba in uno. Dat nasa award education ebatikan. A route we fer na choose sa ebatikan to bring back. Saben dek ba. En saben dek ba in uno. A true disi. Kan. Alasan ube sabi. Na fargiti. Amoro iwang e chare ko baka. Si what award education sare makobra kengi skoro. Ano ayesta sande mang etu e forfel nga award tu. Award education e batikan wasan bete inyuk ba en ye chara sandat ko baka. Ma award education pa de wet mange kobra ken tap de skoro tapagron tapo. Na de ma elerio fayum libi fayum denki. Ano dat e batikan award education. Ma dat uno sabi ma usap piru mo fo. Usap tekik. Ma kennis unabi. Read. Revelation chapter 20 verse 11. And it says, and I saw a great white throne, and him that sat on it, from whose face the earth and the heaven fled away, and there was found no place for them. And I saw the dead, small and great, stand before the Most High, and the books were open. And another book was opened, which is the book of life. And the dead were judged out of those things which were written in the books according to their works. Idang. Desnap na nasabi skrivi whether good or bad. Je. The state de ye go fesa moro hiwa en apuku en nak opo. Bam. Yo. Ibe smoko erde, say di bedwe. Ibe halde sandis 8. Ideng mino beshi. Verklaar. Jaso ay sorry. Alas ma ikise judgment fesa moro hiwa. Inop dek da is het klaar, smooth. Ze gaan je begraven, door dansgi na nga om je band, bla 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 bla. Akpa. Nee! You see? Maar dat is mano sabi, die no sabi tu. Follow. According to the Bible, the Most High Yahweh, isa pa to, inainas tagado, isa pa to,
sa creëer alasan tapagron tapudor en boy Yahushua na the angels. Isafato, look for more once refletaki, neither is there any Isafato that can deliver out of my hand. Isafato, and there is no God before Yahweh. There's no God no delek amoro hiwan. Isafato, amoro hiwan na inos tagado and first day ben de amoro hiwan did. The follow to, dus like fast scripture tak in Revelation, tak te you did it. Isafato, the dead stand before the Most High Yahweh. Isafato, and the books were open, the book were open and you receive your judgment. Isafato, na apas pa you baby. Isafato, whether it be bad or good. Isafato, good or evil, man. The follow to, you have to receive your judgment. The follow to, dus dat make de rechtvaardig wang zowel ook de onrechtvaardig wang, o abif ontvang de ma pai. Isafato, de ma abif ontvang de ma judgment, de ma oordeel, voor afas van de ma belip tapagron tap. Isafato, dus judgment bestemt die rechtvaardig sma, zowel onrechtvaardig sma. Isafato, ki ala to say, wat amore wan een balance. Amore wan o judge 2/3 wang. Amore wan judge elect 2. Isafato in righteousness. Je volgt toch? Proverbs chapter 9, verse 12. Hey, Araya, Lexi. God, it says, if thou be wise, thou shalt be wise for thyself. If thou scornest, thou alone shalt bear it. God, read it again. Proverbs chapter 9, verse 12. It says, if thou be wise, if you want the ways, God, thou shalt be wise for thyself. thou shalt be wise for thyself. If you want the one wise man, Isafato amori want tak jada in the ways give you safety. Because you play ways man gi omes matapagron tapu. Of play one sabi so man gi alas matapagron tapu. Isafato want ino sap next. Amori want tak wisi apwes da matok ino sap next. Je follow to. You see, lek fa uno ja u apwes dom matok uno sap next etin. Isafato go ahead. God, it says, if thou scornest, thou alone shalt bear it. But if thou scornest, thou alone shall bear it. Bear what? Isafato a judgment sa receive, fu a scorn sa you be scorn. Isafato fu a spot sa you be spot. Tap the prophets fu Yahweh Hashem Yahushua. You want ochari. Isafato, you want ochara pai man that. No, enough think that sma yep you chari. Nee. Isafato, man na you want be doing and na you want abif chari. Isafato a judgment fee. Want no man char no atras ma judgment ja. The follow to. No atra man paiki no atra ma judgment. The follow to. Of no atra man paiki no atra ma sondu sa de ma bedu tapagron tap. The follow to. Man trama no ma paiki no atra man sondu sa ma bedu. Nee ala mai kise igi judgment. Ala mai kise igi oordeel. The safato volgens Yahweh Hashem Yahushua. Follow to, dus yung sabik batak di, ala de wansa wan score sa wateki na you wou chari judgment, want judgment it is bestemd voor iedereen. Safato, adegi alas man tapagron tap. Matthew 12 and verse 36 says, but I say unto you that every idle word that man shall speak, they shall give account thereof in the day of judgment. God, Matthew chapter 12, verse 36. But I say unto you that every idle word that man shall speak, they shall give account thereof in the day of judgment. See, but I say unto you, every idle word that man shall speak, they shall give account thereof. Isafato, every idle word, isafato, in the day of judgment, isafato, you have piping. E follow to, dat make alla die scoffers na die mokers, une broko, uno ede na die mati. Omdat tu sabik basa na judgment voor de mati. Isafato, judgment, de ready ki alas mata pagronta, pan en klaar ki alas ma. Isafato, the wicked one so well the righteous one. E follow to, Lord wele una part the righteous one. Isafato, the righteous vessel samuri wan kisaki sa offend the reading in the last day. Isafato, te Yahushua will make it tweede comes makata pagronta kon deliver elect. Dus Lord wele una part de elect. Sawe bribi, isafato, niederig we brief dat tak ununat part voor de maat die 144.000 dinaren voor jou Hashem Yahushua. Je volgt toch? Dus nu man af denkt dat itak was against the prophets voor Amoriwan, dat you know kies you pipe dat.
Isa fato, you must kiss your pai. Wis na kosi kos dema in a ondergrond. Je volgt, wis na in your mind schrijft toe. Je volgt toch, je abif ontvang je pai. Isa fato. And Matthew 12, Matthew chapter 12 and 36. But I say unto you that every idle word that man shall speak, they shall give account thereof in the day of judgment. God, je volgt toch. Dus dat bij de judgment, je abif receive je pai. Isa fato, je abif ontvang een pai. Voor alles aan zijn bij taki. Isa fato, against the righteous one. The righteous man voor Yahweh Bashem Yahweh Shai. Je ziet? Dus dat schrijft every idle word. Je volgt toch? Dus alle woord toe, sa ik moet uit je mofo. Want dat enkele is zo naar je enkele. Isa fato, if you know a massa die in a right spirit, of if you know a massa not die in a right spirit. Want een moment zou je begin tak against the prophets, of een moment zou je begin tak, dit is nonsense. Dem zou ik batak, of dat uno zou ik batak, you know, die in a right spirit. Je volgt toch? Want een massa die in a right spirit nooit no tak zo. Altijd een man dat moet humble en ook go akkoord. Isa fato, maar ook go akkoord naar sa we takja. Volgens Yahweh Bashem Yahweh Shai woord. Je volgt toch? God, it says, for by thy words thou shalt be justified, and by thy words thou shalt be condemned. Je ziet wat de lek van boan takje is tak na spirit, want ik boan tak asanja man beto even, maar Yahweh Shai takje. By thy words. Isa fato, lees het op. God, it says, for by thy words thou shalt be By justified, thy words thou shalt be justified. Isa fato. En no man is ook justify, no man is justify je schrift. Isa fato. Zondro